Willkommen bei World of Tanks. Moin, moin, Freunde des gepflegten Rumpanserns. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Sonntagmorgen, frische Luft und Panzern. Natürlich sollte der Kaffee dabei sein. Weil das wollen wir doch auch gleich ein bisschen tun. Also ich mal zumindest. Und ja, sollten wir direkt mal rüber. Ja, ich will noch ein bisschen mit dem T95 E3 los. Und mal sehen, was mich das so bringt. Ne? So, Discord ist geschaltet, könnt ihr also Kontakt aufnehmen, wenn ihr wollt. Äh, Einladungen werden ab und zu mal im Stream angezeigt von Zeit zu Zeit. Ansonsten bis hier. Ja, und dann sollte alles wie gehabt. Sag ich jetzt mal so, ne? Alles wie gehabt. Moin Chat, moin Mods und moin Tom, Alter, was geht? Moin, moin, ihr Panzerknacker. So, abgeschossen haben wir schon mal. Schauen wir mal, was so geht. Ist ja noch recht früh. Ich muss heute Abend noch ein bisschen vorschlafen. Moin Chat, moin Mods und moin Tom, Alter, was geht? Ja. Ja, jetzt machen sie es aber spannend hier, ne? Machen sie es aber spannend. Okay. Üp, 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 üp. Sollte jemand was auffallen? Zu laut, zu leise oder wie auch immer? Einfach Bescheid sagen. Wind. Boah, ich bin da komplett alleine. Was ist da los? Bringe umfahren ist scheiße, hab ich mal irgendwo gelegt.
Rückzug antreten. Da kommt das da oben. Das war die Nummer mit dem Baum. Das ist immer gefährlich. Noch eine. Mein Shark Power. Alles gut? So, der ist schon mal weg. Okay. Aber gegen 4 Stück ganz tapfer gehalten eigentlich, finde ich. Ja, sind die schon aus dem Bett geschmissen, Sharkbauer? Abgebrannt das Ding, oder was? Ja, dann musst du denen zeigen, wie man gewinnt. Gell? Dann klappt das auch. Gell? Kotzi ist auch schon wach. Kotzi ist auch schon wach. Okay. Jo. Ja, gut, das ist ein früher. Da steht immer früher auf. Ja, ich muss heute Abend los. Später, ja. Aber das wird ja erstmal die letzte sein. Die letzte längere oder weitere Fahrt. Ja. Aber du hast die Precision wohl erkannt, oder? Okay. Okay, leider verloren.
heute verloren. Aber okay. Okay. Ah, der ist auf dem LA-Server. So, dann gucken wir mal. Willst du mitfahren, Schatzbauer? Oder hast du ausgemacht? Fritzi kommt auch gleich. Da sind wir schon mal zu dritten. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Dann kann das schon mal was werden. Irgendwo, ja, oder? Alles klar. Oh, okay. Gut, dann fahre ich noch mal runter rein, bis zu kurz kommen. Wie machen die alles Kaffee? Kurz macht auch Kaffee. Schreibt ihr hier eigentlich in Winde in WhatsApp? Anstatt hier zu schreiben? Wird sie halt noch. Meinst du, der schläft im Kühlschrank oder was? Meinst du, da hat er bessere Verbindung als mit dem Controller auf die Dings? Meinst du, da geht das mit dem Handy besser im Kühlschrank oder was? Das wäre eine Möglichkeit, ne? Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Gut. Warten wir in die falsche Richtung. Das ist auch in die falsche Richtung.
Außen. Alles klar. Alles was komisch ist, erstmal drauf schießen. So ist das. Minimalismus. Das heißt, weniger kann mehr. Drum habe ich meine laufenden Kredite zu einem Easy Credit zusammengefasst. Mit nur einer Rate und allen Vorteilen von Easy Credit. Easy Credit, der Kredit, der mehr kann. Der Dacia Sandero EcoG. Tolles Design, viel Platz und moderne Assistenzsystem. Und mit Autogas sparen Sie bis zu 40% Kraftstoff. Jetzt im Leasing ohne Aufpreis. Und inklusive Autogas für 10.000 Kilometer gratis. Schon ab 3,30 € pro Tag. Entdecken Sie den Dacia Sandero EcoG bei allen teilnehmenden Dacia-Partnern. Dacia, einfach gut. Ja, irgendwo ein. Ja, das stimmt ja vorhin, den ich gerade gesucht habe, wo ich gesagt habe, da ist noch einer. Das war ein Spotter, der sich nicht wirklich bewegt hat. Da war der bestimmt dahinter irgendwo.
Nee, da hinten ist er, okay. Okay, gewonnen. Hey, Kotzi ist ja schon da. Kotzi, du Anschleicher. Das pfeift da auch noch auf dem letzten Loch. Nicht nur, dass er im Kühlschrank wohnt, das pfeift auch auf dem letzten Loch. Hm. Dachte ich mir, ne? Packpower ist der Meinung, du wohnst da drin. Okay. Okay. So, Shark Power. Ja, Shark Power will auch mitfahren. Bitte? So, auch. Hier. Im Stream, das weiß ich nicht mehr. Ach, hier ist er doch. Oh, ist er da. Ja, ja. Kotzi, was ist los mit dir? Ich hab mich vorhin schon gewundert, warum schreibt der hier im Dings in WhatsApp? Ich denke, hä? Okay. Ich will jetzt auch alles doppelt. Warum auch immer. Moin. Moin. Ah, okay. Das ist noch weg. Hat auch ein bisschen. Ja, doch, ein bisschen ist es noch doppelt. Ja, das ist nicht so laut. Das Doppelte dahinter dran. Egal. Also ich würde den hier nehmen. Da kann man auch immer noch mal kontrollieren für die Anwender, weiß nicht damit, was man gesagt hat. Das ist praktisch. Okay. Ja, dann habe ich schon mal gute Unterstützung. Okay, dann würde ich sagen, ab die Kiste. Aufpasse, ab ins Gefecht. Also langsam wird's hell. So langsam aber sicher. Okay. Und ich jetzt gar nicht sagen, ich glaube, regnet es hier nicht, ne? Aber grau und grau hier. Ja. Okay. Sind die da nicht immer drin? Mal die Bekloppten. Ja, das war okay gestern. Ich fand es eigentlich auch. Ja. Obwohl ein paar Spiele, die ein bisschen komisch waren, aber es ging eigentlich. Ja. Jetzt machen sie es aber. Looking back, I see the dreams you had with me. The hope in those eyes when you look to the skies. Night full of stars. I saw my
So. to those lights. Ja. Ja, das ist das ja. Deswegen schenke ich mir das eigentlich auch. Lass die einfach gehen. Der ist pervers. Gott sei Dank ist die Leberwurst ein anderer bekommt. So, schau jetzt mal hin, was ist dahinter? Da kommt das, da weiß man nicht, was dahinter kommt. Ah doch, siehst du, da kommt das. Das sind 2 Stück diese Stabseile, die da in meine Richtung kommen. 3 sogar. Ja, du bist immer gleich viel zu schnell. Oben steht auch noch einer. In der Garage. Da habe ich aber auch schon eine. Ich aber auch. So, der versteckt sich, das ist schon mal nicht schlecht. Andere. Andere. Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich mir irgendwo gesehen. Da Kauer merkt sich schon hinter mit den runter. Nee, also bei mir ist keiner. Ist er tot. Dann ging der nicht durch. So eine Schlamperei. Okay. Ja, die haben eh so einen komischen Blick drauf, ne? Stehen die alle dahinter? Was ist der Freibier da? Komm dich mal hin, ich hätte nämlich auch gerne eins. Rückschieben müssen wir jetzt nicht.
Hat selbst aufgewartet. So, jetzt war ja. Der versucht mich hier irgendwie zu decken. So viel habe ich jetzt nicht mehr. Okay, guck, so langsam der den rausgenommen und ich will jetzt noch nicht weg. Und jetzt kommt was zu liegen, das ist ja. Das nicht. Das heißt, weniger kann mehr. Drum habe ich meine laufenden Kredite zu einem Easy Credit Scheiße, recht. Vorteile von Easy Credit. Easy Credit, der Kredit, der mehr kann. Ja, der ist auch fit. Der ist auch fitter, gell? Der ist auch fitter, der kann überleben. Dem neuen Hobby ihres Partners? Das ist auch ein niedriger Preis. Oder ihrer neuen Band? Das ist ein niedriger Preis. Also ich fand's nicht schlecht. 3 Stück rausgenommen, 4.000 Schaden. 4-1. Jetzt sind Direkttreffer. Komm ich nicht klar und wieder keine Brezel, ne? Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Okay. Komm, aufpassen. Aufpassen. Ab ins Gefecht. Flugbasis Woche 2. Ja. Hätten wir ja auch noch mal in Urlaub fahren können, ne? So. Pfifflosse 983 folgt uns jetzt. Willkommen in der Runde. Hey, danke für deinen Follow. Schön, dass du dabei bist. Es fühlt Attacke. Der Berg ruft. Hoi. Hoi. Deine Welt sind Berge. Okay. Berge sind gut, wenn das alle 20 Meter ein Sauerstoffzelt ist zum Durchatmen, dann ist das okay. Dann lass ich mal das gefallen. Oh, Pfifflöser, du musst 10 Minuten ausharren, dann darfst du aufsteigen. Das habe ich mal so als Sicherung eingebaut. So allgemein. Weil es ja dann doch recht komische Gesellen gibt hier auf Twitch. Aber dann geht's los. Ja.
gut. Hier ist so ein komisches Sprung, keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Au! Ah. Boah, da schießt einer von der Böse. So ein Vogel. Und trifft sogar noch. Unglaublich. Ich hab doch gerade den Plan, ich weiß nicht, ob ich nicht bin, ja. Wo steht denn der Vogel denn? Guck auf der Seite, da stehen ein paar. Das ist auch nur Gebiete. Ja. Wie die Wilde ab? Ja klar, steht ja neben der Base. Wo sind die? Ja klar, der muss nur sterben, der musste gar nicht. Deswegen habe ich mich schon in das Haus gestellt. Oh. Und der ist der. Oh, das ist der. Das ist ein verkappte Jäger. Aber erst mit dem die ewig abspringen. Aua! Er hat meine Puppe geschossen, der Vogel. Haben wir gewonnen, ja? Ja, die Beskeier. Okay, zweiter. Kurz die dritte. Okay. Lassen wir mal so durchgehen. Ja, auch nicht. Das gibt eine Ansage. Ich habe auch keine. Habe ich erwähnt, dass ich Hunger habe? Nee, auch nicht. Also ein paar Panzer. So, dann aufpassen. Aufpassen. Ab ins Gefecht. Moin Chat, moin Mods und moin Tom, Alter, was geht? Ja? Ja, sag ich dir, du. Oh. Ganz schlimm ist das mal um uns geht. So. So.
Ja, Heilbronn wäre gut, ja. Da bist du recht. Werde den auch nicht wissen. Überhaupt mal loslegen. Moin, moin, ihr Panzerknacker. Ja. Mugwanga ist jetzt auch hier im Kalten Krieg, gell? Da wie das heißt, gell? Der Bucht, okay. Ich habe jetzt wieder die Angel nicht mit. Der Kutzi ist Thunfisch und sonst kann man laufen auf Fischerbucht, gell? Ready? Okay. Wer ist jetzt ready? Also ich fahre jetzt erstmal dahinter an die Kapelle. Ich bete mir ein. Ja. Dann mache ich mal lang. Ja, fahren die jetzt alle zu meiner Kapelle? Bin ich doof oder was? Ah, okay. Ja, aber. So, also. So, aber nichts, was man treffen kann, ne? Also zumindest nicht von hier aus. Ach, doch, hier ist auch noch. Da kommt auch noch ein. Da ist schon einer ganz dahin. Bestimmt die Mimi. Ich gleich gleich mal ein. Warum stehst du da hinter mir rum, du Vogel? Da schiebt er mich vor. Ey, was eine Dumpfbacke. Renn oder was? Ich hab schon mal eine Schwabe geschickt. Ist immer nicht schlecht. Die Spacke hinter mir habe ich ruhig. Ich pack doch mal so, dass man dich treffen kann. Minimalismus. Das heißt, weniger kann mehr. Drum habe ich meine laufenden Kredite zu einem Easy Credit zusammengefasst. Mit nur einer Rate und allen Vorteilen von Easy Credit. Easy Credit, der Kredit, der mehr kann. Und dann hat er alles ganz Dacia gut. Sandero EcoG. Tolles Design, viel Platz und Hat alles moderne Konstruktionen reicht. Assistenzsysteme. Und mit Autogas sparen Sie bis zu 40% Kraftstoff. Jetzt im Leasing ohne Aufpreis. Und inklusive Autogas für 10.000 Kilometer gratis. Schon ab 3,30 Das brauche ich nicht unbedingt, aber Entdecken Sie den Dacia macht halt mehr Sandero Spaß, ne? EcoG bei allen teilnehmenden Dacia-Partnern. Dacia. da ist die Shell. Okay. Also hinten mit steht auch einer. Guck, das ist B44. So. Dann schieße ich jetzt von der Poppes. Dann ist er tot.
Okay, das war zwar nicht der Bobus, aber tot ist er trotzdem. Oh, als Futter sollte man nicht unbedingt stehen bleiben. Ne? Warum kommen die denn da jetzt nicht durch? Was war denn das? Hau ab, Kutte! Kutte! Ich hab das gleich gesagt. Oh, der schläft auf. Der hat die Beine gekriegt. Hinterm Stein. Das steht hinterm Stein. Das ist ja so. Jetzt haben wir da noch einen Jäger. Im falschen Moment. Ha, ey. Aber der ist gerade beschäftigt mit dem anderen und mein Munilager ist kaputt. Das ist ja doof, das macht er gar nicht mehr. Morgen! Hilflose. Das dauert immer ein bisschen. Ich habe da so eine Sicherung eingebaut, bis man schreiben kann. Aber jetzt bist du auch frei. Ja, man muss aber immer ein bisschen aufpassen, weißt du? Das ist zwar traurig, aber verärgert auch manchmal, aber das ist halt so. Okay, kurz die dritte. Wieder keine, ich hab keine. Aber auch keinen. Oh, ich habe aber 150. 1000 Silber, 100 EP, 4er EP, okay. 125 Punkte. Noch 125 Punkte. Operation E, okay. Okay. Aber keine Basic. Echt. Ganz schlecht. So, dann aufpassen. Aufpassen. Ab ins Gefecht. Hm? Ja, das ist gar nicht keine Ahnung. Ja. Ja gut, das ist aber eh meistens nur für die, na, sag mal schon hier, für die, wie heißen sie denn schon, für die, ja, für die Söldner, ja. Die könnten mal wieder hier, bewährte Gefechte machen, das könnten sie mal wieder machen, da hätte ich mal Bock drauf wieder. Na gut, oder? Das wäre mal wieder was da. Ja. Die haben auch irgendwas mit dem Chat gemacht, gell?
mit dem Zugchat, aber ich weiß nicht was. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, was da jetzt anders sein soll als vorher. Die krank im Schrank und holt sich munter einen runter. Gut, gut, gut. Kennst du das Lied? Nee, das ist von, boah, warte mal, lass mich mal überlegen. Roten Hosen oder was war das damals? Oh, das kommt am Anfang. Nee, der liegt im Schrank und holt sich munter und runter. Aha. Den nur ähnlich. Warte, was dahinter, okay? Jetzt habe ich auch was gemacht. Das muss schön sein, das ist immer so. Ja, der packt gut, gell? Das ist auch ganz so. Oder? Da schießt es da drauf. Oh, der bleibt stehen, der Vogel. Da kann ich mal raus, oder so. Das ist nicht wirklich gut. Und der böse Siegel macht dich tot. Das ist nicht treffen. Der hält mal schön die Spur. Der will nicht. Der Hochfall ist nicht schlecht. Da bist du zu langsam, mein Freund. Oh, jetzt bist du tot. Ist da ewige Jagdgründe. So ist der eine. Okay. Und hätte ich dann Glaube geschickt oder wollte nicht. Oh, die Waldfee. Das Trophäe, Waldfee, ne, Junge, auf das. Stecken sich wieder hinter den Baum. Der steht ganz gut. Ja. Wirst du nicht treffen? Ja, da musst du stehen. Ja, da stehst du gut. Ja, ja, ja. Na. Jawohl. Gut. Guck, der ist noch einer. Ja, auch gut. So, ein Jäger in der Bild. Ist doch. Hat einer. Und bleibt da. Noch einer. Ach, der ist doof. Gewonnen. Okay, kurz die erste. Die Abschlüsse, du Killer.
Okay. Okay. Und wieder keine Brezel. Unglaublich.
Animation habe ich das auch. Okay. Okay. Den Bruschetta haben sie aber auch gepasst, gell? Doch, ich meine, ich hätte ja irgendwas gelesen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Okay. Okay. Der Knochenweh hier, von dem Stuhl hier. Okay. Gimbelstuff? Nee, oder? Dann würde ich sagen, das war schön an die Preise. Felt like I was stuck in chains. All this time with you, I took the pain. Knew that it was wrong to stay. So I told myself I'd walk away. I think I'm ready now, ready now, ready now. And I'm so Ja, die. Ja, das reicht sogar.